Haya basi. Thank you so much, asanteni sana. Thank you so much for those of us who are tuning from home. Welcome to Chibukizi Show. Leo niko na Juice. Wacha niweke chini ndio tuanze vizuri. Nipigeni makofi jana tafadhali. Makofi please. Makofi please. So, karibuni sana. Today is an amazing day. We have an amazing week. We've had an amazing week despite mambo ya shetani ambayo yalitufanyikia. Kwa hivyo ningependa kwa mkinuruhusu tuchukue a moment of silence for our lost brothers and sisters. Asante. We are strong together, si ndio? Shika mtu amekaa kando yako mwambie strong together. Hata wakitutishia sisi and of course congratulations to our police and all the departments that walisaidiana to to make sure that they save more life. Despite that, today we have an amazing show. We have a great comedian in the building. Watu wangapi wanatambua comedian Wild be in the building? Let's appreciate Wild. Kwa na Mr. Mike Mondo is also in the building, and there's some ladies that I'm going to introduce to you in a few. Wanafanana na ni watatu. Wanaitangwa aje hao watu wanafanana watatu? Wanaitangwa aje? Ati triplets? No, there are 3 twins. Or they are triplets. Okay, so there are 3 people. But of course, big up the CEO Nakada, my brother Victor Okioma, you're watching. And everybody from home, and Mamusi namukethia muno watu wa Nairobi kuanzia Ruai kwenda upande ya Kasarani, Embakasi South. Now sasa nilikuwa unajua Embakasi South kuna by election nyinyi watu. Mnajua hivyo? There's a by election. The Wiper MP there alitolewa kotini. Sasa nilikuwa huko Sunday. Unajua anapigana na nani? How many people know Sumra? Wakamba huko hapo Embakasi nimesikia wakiambia Sumra vitu mbaya sana. Mimi hata ningekuwa Sumra ni kama ningejitoa kwa hiyo race. Ati hiyo Sumra awache kutusumbua, ruti India. Haluti India, sisi hatutaki mambo yake. But anyway, may the best candidate win, and of course, I cannot start the show by not just bringing you up to speed with what I've discovered or I've observed kwa ground. Nyinyi watu, jokes aside, seriousness aside, hypocrisy aside, nyinyi watu. Unajua leo nilikuwa najiuliza 20 years from now tutakuwa na society na kaji. I keep on insisting to every parent who watches my show that it's important for you to have a talk with your son and daughter. It's and talk about these vitu za alcohol and drugs. Juni mbaya. Mimi nakwambia watu hivi tu wanabuy mpaka vitu chemist. Mtoto wako hata akikwambia naenda chemist, mchunguze tu. Kaa chini na yeye chini muongee mjue. Because 20 years from now, Aki, and I promise you, if you're not careful and if you don't work together, parents, watu ya kanisa, machief, sisi watu ya Nakada, polisi, hakuna vile tutasaidiana. Because the more you advise the young people, the more they rebel. A good friend of mine called Butita told me that when you advise a young person, they feel like you're judging them. So it's a conversation you need to have, but I'll keep on insisting that it's bad. It's very bad. In primary school and in high schools. Anyway, moving forward. These ladies, they called me, they told me that they are sisters, but they look alike. They said they were born the same day, and they would like to come to my show because they have a talent of singing. Na mimi nikajiuliza, mimi ni nani niwakazie hiyo chance? So ladies and gentlemen, allow me to bring on stage these triplets. And also, of course, in the building, we have Mr. DJ Aveli. Yes. He'll be our DJ for a while now. Karibuni sana. Karibuni sana wanadada. Karibuni sana, naomba mketi. DJ. Habari zenu? Za mtokako? Kuko tu poa. Good to see you, Chibukizi. Good to see you too. Yeah. I know. So, mnakuanga hivi? Vile unatucheki tu. Ndio mnakuanga? Hivyo ndio tunakuanga. Umefanana hivyo? So, ni strategy ya kuchanganya mafisi. Strategy ya kuumiza mafisi. Karibuni sana, you can have some
Lazima kila kitu mtu anawafanyia ifanane. Naitoshane. Ni kama Naitoshane. Yeah, hii ni mingi kule. Hii gani mingi? iko tu sawa hiyo ndogo. Mama yenu anaocha? Is your mother watching? I wish she was watching right now. Okay. But Okay. I think sasa iko sawa. Yeah, papa. So Thank kitu you. mtafanya, we Thank know you. that you are sisters, we know that you look alike. Simusonga songe. Mumefinyana hapo sana. tutoshe hii yote ni yetu. Toshieni hiyo yenu ni yenu. Okay, Yote ni thanks. yenu kabisa. So Yeah, mambo poa sana. hali Iko tu sawa. mushene? Mob. Umesikia wewe? Huda ni kama ameacha kabisa, sasa ameamua amefocus na size 8, hiyo ndio direction anachukua. Kabisa. Hapo sasa. Good to see you. Yeah. First of all, you look very nice. Thank you. Sini warembo? Pigieni makofi bwana. So the main reason why you wanted to come to my show is because you have a talent. Yeah, we have a talent and we have a testimony. Okay. You know, like when you see us right here is because of God. Amen. You know, unajua vile unatucheki, maybe unafikiria tu life imekuwa so smooth, but every gift, every God gift inakuanga na testimony. That's what I can say. What's your testimony? What do you want to tell us? So sisi, okay, we've been brought up in Nairobi, but at the same time there is a time tumekuwa brought up Ocha. Okay. So Ocha ni wapi? una understand. So Ocha is Subukia. No, Subukia. Subukia. Yes. Subukia ni kwa huko Western. Rift Valley huko. Rift Valley. Okay. Yes. Okay. So there's a time tulikuwa huko and life was not easy. Yes. So una understand like Maisha ushagu najua iko anga. unajua vile inakuanga. Haijai kuwa rahisi. So mkitucheki hivi, manze kulima tunajua. Kulima mnajua? Kubeba maji tunajua. So you understand that life. Okay. So but the part of it is vile tulikuwa huko. Na watu wasichana wakitoka ushagu kuja Nairobi wanasumbuanga. Kulima tunajua. Kulima kila mtu anajua maisha. Definitely hapana kuna watu wanaonanga mtu tu hivi wanasema huyo tu ameelewa vizuri sijui nini. So something like that. Okay. So ile problem ilikuwa ni sasa Subukia si ati wanakuanga na shamba kubwa hivyo. Okay. So kuna wakati ilifika hakukuwa na food. Let me ask you something. Unajua mimi nikiwa ushago, kuna juzi tukifanya hiyo 10 year challenge, niliweka picha watu wakanitusi sana, wakanichekelea. Unajua ukiwa ushago unapararanga mpaka ukai wewe. Kabisa yani. So sasa nyinyi mlikuwa mnaparara mpaka mfanani. Tulikuwa tumeparara lakini tulikuwa tunafanana at the same time. Unajua tukiparara moja tunaparara sisi wote. So hakuna mwenye ati akokua. Do you guys have sisters? Yeah. Mko na sister wengine? Yeah, definitely. Wakubwa ama wadogo? Tuko na sisters wakubwa na another big brother. Lakini hao hawafanani? Hapana, those are single. Nyinyi ndio wa mwisho? Yeah, see we are the last. Sasa mnawapea pressure kwa nyumba? Slight now tunajikalisha. Yeah, we are staying 3 of us. Mnakaa 3 of you. Yeah. Sasa hapo shida iko. Mnakaa the same house. Yeah. Are you guys dating anyone? No. Dating right now no, so we don't. Hakuna mambo ya Okay, not right now. We are focused in our career right now. But how will it work? We will talk about music. But before, how will that work? It will definitely work because okay, you get the best. Okay, it's fine. So hule akipata na huyu akose? Atakosa aje like how? Lazima apate. Yes. Na chaliwa hule akiconfuse na huyu kama hawajuani vizuri kunaendangaje? Confused. Ishawahi happen. Ishawahi happen. Alikuwa boyfriend ya nani? Okay, alikuwa friend like tumepatana ananiambia ananiambia mambo, ananiambia wewe ni Kate, namwambia hapana. Sasa ana kabisa sasa anasema wewe unataka niumwe na kichwa saa hii. Yani ama anaona kama ni kuplay, unaona? Ama sasa inaweza kuwa anatembea tao. Mimi nakumbuka kuna tu game nilifanyanga tao, so nikapata na chali fulani. So akaniambia si twende nikupeleke lunch. So alikuwa anafikiria ni Eva. Mimi nikasema wacha kwanza niende nikule hiyo lunch. Alafu nikamwambia wacha kwanza nikule hiyo lunch. Alafu nirudi nimwambie by the way thanks for lunch, but thank you, but anyway hebu call my sister. So alikuwa like what? Like for real. Kuna maslay queen wangekuwa wanafanana hivi kama nyinyi. Tungekuwa tumeumia hapa Nairobi. Anyway, your talent is singing. Yes, gospel music. Gospel music. Yes. Do you guys want to hear some music from them? Yeah? Yeah. Tupatieni kaachilieni kadogo. Okay. Tunasema hivi.
tenda wema leo, ujue kesho yako. Wanaokudharau kesho takuheshimu. Wanakuona bure, hawajui kesho yako. Haujafanikiwa, wewe jipe moyo. Simama imara, usitingizike. Utafanikiwa, utafanikiwa. So tunaambia watu simama imara, utafanikiwa. Pigeni makofi bwana. Nyinyi ni watu mmokoka. Yes, we are saved, and at the same time motivational speakers to young people, because you know young people wanataka pia inspiration, wanataka pia watu wanaweza simama mbele yao waambie there is God. You know, some things like vitu kama drugs, vitu kama madem, you know, don't go the short way. Just work hard. Drugs. Hapo kwa drugs. Okay, drugs hazisaidiange watu, especially watu wenye already wame experience, it only ruins your life. You know, drugs can only ruin your life. Hakuna kitu poa hapo like pressure, ma groups nini, so unaona. Just have positive. So, just have positive. Yeah, drugs it kills, it destroys na life yako inakuwa miserable. But madam, say against madam? Una advise wase against madam? As in? Nimesikia umesema drugs, madam. Okay, nasema madem pia like you should utilize, you should do something. Unajua kuna madem tu wanafikiria wacha mimi nitafute sponsor, you see, wanataka kwenda shortcut. So si tuna advice, tunawaambia just think of something. No, God ametupatia kila mtu ako na talent. We have different abilities and different talents. So what you have to do is just work hard and be prayerful. Hivyo tu ndio tunawaambia. Especially time, you see like time yenye tumeingia kwa tumeanza kurecord song like 2018 for me from June to November sikuwa naweza kusimama. Nilikuwa mgonjwa kabisa. Like kustand ilikuwa shida, kutembea ilikuwa shida. But every time, yani mtu akiwa kuamini si lazima upatane na challenges, but I'm here to tell people like don't give up and believe in yourself. Like, music yenu sahi are you being played? Okay, right now this year we are new. We are new. Haijakuwa ikicheza sana. So mjafanya hata show mahali. Okay, kuna show tumefanya kidogo, some few. Yeah. So you can still say that you are upcoming. Yes, we are prizing gospel artists, but 2019 is we are looking forward for a great year. Okay. You have a new song? Yes. It's called? It's called Panda. Tunasema chenye utapanda. Kidogo director tafadhali. Kabla tucheze hizi za kurekodiwa na. Hebu tuonjeshe kidogo Panda. Twende kazi Panda. Okay. Kile utapanda. Simameni hata kidogo hapa. Pandare. Kama nyinyi mlikuzaliwa mmekuwa mmokoka. Yes, tumeokoka. Sisi tumebackslide, we are saved and we are here for the glory of God. Yeah. So, you know, Willy Paul alianza kama nyinyi kabisa. Oh, sitolia mimi. Sasa sijui secret ilitoka wapi. It's about being prayerful and being focused. Yeah. You start something, just press on that, you know. Si tena unaanzia alafu tena una backslide. Aveli tupe kitu hapa. Yes. Tupe kitu hapa. Kamera nyumbani ndio hii hapa. Kuja hapa shooting. Hey, uleta tena nzuri. These are the triplets. And the producer. Share with the best. Ngoma za Yesu. Hii kabisa ni Sunday. Tutakuja hapo tutoe injili my friend. Upate neema, kile utapanda, utamuna, ile, utamuna. Tunamsifu Yesu Kristo bila swag. Na tunasema Bwana asifiwe mpaka mashinani. Amen. Si lazima utesi ndo tusikie gospel yako. Let's appreciate these ladies who are getting my compliment. Thank you so much guys for coming. Mkipeana YouTube, yes mnaweza peana YouTube. Ama director uko na shida? Okay. Wasewa watch video yao. Please watch kwa Triplets Kenya, Facebook,
Triplets Kenya. Hii kitu mnasema itaniletea shida Instagram mingi sana kesho. Triplets Kenya. Kenya. Yeah. Asanteni sana. Thank you so much for coming. Yeah, God thank bless you. you. Muendelee kupray. Yeah. Na I wish all the best. I wish mpaka mpate mtu. Na muendelee Biblia inasema go out there and Spread the gospel. Spread the gospel Amen. and plant seeds. Barikiweni sana. Asante sana. Good to see you. Good to see you guys. Yeah. Barikiweni sana. Amen. Asante. Very beautiful people, lovely girls, amazing souls. They love God. That's the kind of vibe that, you know, Chipukizi Show is all about. Now, I want to bring my next guest. Is my friend. We've been together for a while. He's a comedian. We all know him. Mabibi na mabwana. Who guy? Wapi? Is Wawe ready? Ah, okay, sawa. Okay. So bwana Wawe, karibu sana. Appreciate Wawe. Katia mic ingine. Karibu sana. Mr. Wawe. Iwashe. Iko. Haya, tuko sawa. Uko sawa. Karibu bro. Hizi ni za nani? Hizi zilikuwa za wale wametoka. Lakini hawajajigusa. Wacha nini nikiwaona. Nishamalizana na wa kwanza. Huyo ni wa pili. Wa tatu. Hii umeikunywa sana. Unajua ile ngoma ya Calligraph? Gani? Stick. Huyu ni kama umepiga stick hapa. Hapana. Unajua hii inafanya nini hapa ndugu yangu? Hii inafanya nini hapa? Pole sana Wawe. Bas, hii sasa utaniachia, nitaendelea tu nayo. Si umesema hawakuiguza? Hawajaigusa hiyo. Niliwaangalia. Bas. Karibu sana bro, how are you doing? Thanks man, I'm doing okay. Yeah. Good to see you. Good to see you too. See Looking you. sharp as usual, eh? Yes. Siku hizi umeamua. Juzi nimeamua ni ofisi. Ni ofisi. Yes, nguo ya director. Kichwa ya mwizi. Tusianze bro kwa sababu hata wewe suti ni ya Italy, viatu ni za Kikomba ndugu yangu. Sasa One goes here once. but bro, I want to ask you something. Yes. It's normally hard for hii show yangu na for those of us watching home. Haikuangi show ya kuinterview, ni kuongea tu. Yeah. Na story moja yenye ilikuwa hard ni when comedians sit down. Oh yeah. But let me ask you, so far industry ya comedy mali imetoka na mali iko sahi. What do you think? Industry ya comedy mali imefika. I think Kenya iko top in Africa. Okay. Truth be told. Okay. If you look at right now, kuna over 50 comedians in Kenya. Yes. Na wote are equally good. Yes. Like right now unaweza tuma like 10 comedians in Tanzania. Na utume wa 10 Uganda. Utume wa 10 Nigeria na bado ubaki na wa kutuchekesha hapa. Hapa home. Yeah, like if you Kenyan comedians I think they're doing very well, especially if you look at most of the rising comedians doing show every week, una create new content every single day. And then unajua comedy pia me rise from imetoka kwa zile comedy za kuweka vitu kwa tumbo. Akina nani? Akina walikuwa wanaitwaje? Zangalewa ama? Akina Eric Omondi wa kitambo walikuwa wanaitwaje? Nikina nani hao? Zangalewa. Bado wako. Lakini walienda kwa sekta ya watoto. But you umesema point poa. Yeah. We Kenya comedians ni top Africa. Yeah. But do you feel like we are selling ourselves short? That we are not sending ourselves out there, like our content and stuff? I don't think so. Because kama sahi, there's so many comedians that can do that international stuff. You can do international stuff. You've performed outside the country. I've done it outside the country. Butita has gone outside the country. The only problem is the Kenyan audience. Okay. Kenyan audience is wako resistant to change. There's a time niliperform na English 0 to A to from my first joke to the last joke. I saw. Yes, it was very nice. Everybody was laughing. Ilikuwa tu vile move perform na Kiswahili. But somebody told me tumezoea Kiswahili. Yeah. You understand? Yeah. So Kenyan audience is rigid to change. Yeah. Yeah. Otherwise the comedians are good, equally good. Tunafanya kazi poa.
and mimi by the way let's give it up for Kenyan comedians by the way. Hakuna comedian Mtanzania anatuona. Hiyo ni kweli. Hakuna ati play Kenyan comedy. Hakuna Tanzania tumwakanyaga in fact wao ndo wanatuona huko kwao. Unaona kidogo wewe Miladaya amekuweka chipukizi you understand? Hawezi sema play Tanzania. Hiyo side nyingine itakuwa play Tanzanian comedy. But we have done actually they are saying that. Yeah. There was a time tulikuwa tumeenda kufanya show na Eric. Katuletea ngori sana. But pia wanaambiwa huko content. Hamna content. Hamna content bwana wachekeshaji. Mwangalie ule Ilikomondi anajipaka mpaka unga kwenye uso ule. Lakini Eric, hiyo ni bangi wewe. Eric ametoa mpaka lyric video akiwa kwa show jana. Alitoa? Eric anachekesha. Ilikomondi, you are very funny. And by the way, thank you so much, Churchill. We can never talk about Kenyan comedy without talking about you. He's watching. Yes. Before you tell me your favorite Kenyan comedian. Yeah. Ujue uko kwa show yangu. There's a joke. Why? Kama kuna kitu mimi unichekesha. Yes. Ni story zako za church. Za CTA. Vile mnaimbanga huko. Yeah. Bro, unaniwanga na hizo story. Zinakuanga ukweli ama ni ma fiction? Ni true story. I used to be in the choir. Kwa choir? Nilikuwa kwa choir, nilikuwa naimba. Alafu nikaona hii choir. Ima na play ma DJ hawatuchezi. Yeah, but I used to sing. I used to be the choir. I've loved music even after I pursued music still even after Form 4. I did music as a part-time course in college. So muziki ni kitu napenda. Yeah. But I can't sing. You can't sing. Bro, you can't. I love to sing, but I can't sing. Ebu explain to us. Yes. Vile hiyo kwa yenu, hii inachezanga na emotions za watu. Sasa yenye inaimba kitu sad na kitu happy. Umeniona? Yeah. Ukipiga story wakiimba kitu sad kama Yesu amezaliwa. No, the only problem is that they don't know how to play with facial expressions. Unajua most of choir masters wanakujanga wanasema when you're singing you have to be lively. You have to show it. You have to communicate to the crowd. Sasa shida ni wanakasirikanga mahali wanafaa kufurahi. Na wanafurahi mahali wanafaa kukasirika. During Easter, walikuwa naimba vile Yesu aliteswa. Vile Yesu alichapwa. Lakini ukiangalia facial expression unaona kama wanachekelea Yesu. Nasema Yesu alipigwa, nasema Yesu aliteswa, nasema Yesu alikufa. Sasa inafika mahali wanafaa kufurahi. That is where sasa wanakasirika. Alikufa, akafufuka, akaenda mbinguni kuishi na Bwana milele na milele. Nasema Yesu alipigwa. Let's appreciate why. Wetu Ukambani wanaimbanga wakitafuta. Unajua tunanga bass. Wanaimbanga wakitafuta. Wanapanda pole pole. Alipofika mlimani. Sema tekto. Alipofika mlimani. Okay, bass now, bass. Who's your favorite Kenyan comedian? Favorite Kenyan comedian? Eddie Butita. Edwin Butita. Yes. Eddie Butita. Why? Eddie Butita is very creative. It's very creative. Eddie Butita can construct a joke out of nothing. That's true, I agree. Yeah. We used to work with him here. Yeah. Akapata kazi hiyo site nyingine kwa kina Amina. Akapandisha kiburi. Huko kwa kina Amina ile kitu ya Yeah. Alipandisha kiburi. Ni jamaa kwa kiburi. Akona kiburi sana. Si amepaka nywele rangi juzi. Sasa Butita utapakaje nywele rangi ya hiyo ni rangi kala gani? Indigo. Indigo. Amepaka indigo. Alafu ana nywele, unajua nywele kama hii kipakwa rangi at least. Ni kipara. But anyway, Butita, yeah, I agree with you. He's a funny guy. What are you working on, bro, right now? What I'm working on right now, I would really like to keep it like that until watu waone result. Okay. Most of the time people come on interviews and they say, I'm working on a collab with so and so, I'm doing this with the Nicki Minaj, and then you don't see them. So I don't want to promise what you will not see. Okay. Yes.
But I'm going to surprise everyone. But I won't tell you what I'm going to do. Yeah. But trust me, I'm going to surprise you. We're going to take a break. When we come back, we will talk to YY about his relationship with Betty Chalo. It's alleged. So let's take a short break. We'll be right back after the break. And we are back. Karibuni, asanteni sana for being with us. Mr. YY. Yes. Betty Chalo. What's going on? Nothing is going on. Actually, somebody called me today. 2 people. I think they are bloggers. Yeah. Nilikuwa nimetoka kucheza golf. Nini? Tulikuwa umetoka wapi? Sasa kuchapa tu kijiti. Si hata Butisha alikuwa golf juzi. Lakini alichapa nje. You know. Okay. So bloggers can call from now. I don't know where these rumors inatoka. That is it true that it's alleged that you and Betty are seeing one another, that you are seen sijui wapi? Betty and I are not even friends. Yeah, we don't even talk. I don't even follow her on Instagram. She doesn't follow me. Yeah, so Tumpigie simu sahi. yeah, you can confirm. Guys, do you have Betty Chalo's number there? Okay. It's okay, bro. It's okay. Hizo ni propaganda za something happened. Yeah. Apart from Betty Chalo. Yeah. You saw during the attack Yeah. at Dusit. Oh yeah. There was a guy mwenye alijiblow up. Uliona uchali? Oh yeah. First of all, it's very sad that somebody can convince you to go and kill yourself na anabaki. Imagine. How do you even convince kwa mkutano? Huyu jamaa alikuwaje kwa meeting ya mwisho ya kesho tuko na job. This is a gig, we have a gig tomorrow. So tomorrow you're going to blow up yourself. And he's very excited. Like tomorrow guys, it's happening. Okay guys, everybody come. Okay, come. Yeah. And then so tomorrow it's a deal. And then baka Wanasalimiana. tomorrow. How do you? Bro nakuaminia. And people that man, and if you look at the many stories, ukiangalia kitu, so many people have been radicalized. Kenyans now getting into terrorism, vijana wadogo, because hawana food, hawana kitu ya kufanya, unaconvincewa uingie terrorism because you're going to get some money. And even people that make easy explosives. How do you know it's going to work? Yeah. How do you know it's going? Avocado unajua unaweza sema nikatie nione kama imeiva. Unaweza test ati? Hiyo ni kitu lazima utestia kwa ground. Hiyo una testia kwa ground. How do you know it's going to work? Na ingekataa bro. Wewe jamaa angevaliwa hapo mbaya. Tunge move. And by the hour to next time ukishika terrorist wasimadwe. Watulete tufanye nao mkutano. Moja unamdunganga sindano unamwacha kesho pole. Kumada they have not learned anything. Yeah, but I think on a serious note, it's very sad that our young people have been radicalized. Yeah. Usidanganywe jameni. It's not a must. Don't lie to us that whatever you're doing it to God, because you ni BS to the next level. Yeah. But usidanganywe ati utapewa pesa. You don't have to take care of your family by 72 virgins. 72 virgins wapi? First of all, hiyo ni ujinga. Juu mnaambia kwa 72 virgins na hujaambiwa whether ni wanaume ama ni wanawake. Utafika huko umejichapa kama huyo boy. Watanena. Buda tumekungoja hapa. Karibu jo, tuko 72. Thank you so much, bro, for coming. Thanks, man. Nice to see you. You're doing a great job. Thanks, bro. God bless you, manze. God bless you Show too. iendelee ikienda hivyo. Yeah. Asante. Appreciate YY. Asante sana, bro. And tutaongea. Sivyo? Asante, bro. Sasa mheshimiwa. Thanks, bro. Bwana director. Asante, bro. Unafanya kazi mzuri. Asante sana. Vijana na madawa. One more time, let's appreciate YY. I want to introduce a DJ friend of mine. It's called DJ Moez. Met a few weeks ago. He's a guy who's trying to make a living out of DJing. Karibu, bro. Amepiga gym. Unaona amepiga gym. Now, let me tell you something about hama jamaa amepiga gym. Mwili yao haikuangi imetoshana na hii nini yao. Sauti. Unasikia vile anaongea?
Huyu hata akona sauti kidogo. Huyu hapa mkimwambia ongea huyu. Weisha. Yaje waseme mko vipi? But yeah, karibu sana. Aveli. Yeah. Mwachie hapa atatuchezea kidogo while we finish the show. Kabisa. Feel at home wise. Okay. Want to bring a friend of mine. And mtu ya, I believe is the next king of radio if he's not. Ladies and gentlemen, appreciate Mike Mondo. The only Mukamba with bass. Bro, my brother. How you doing, my Salama brother? sana, salama Salama sana. bro, karibu manzi. Unaongea kama kama Unaongea hivyo home? Yeah. Unaongea hivyo Yes, home? yes, yes. Hata Unaingia home unasema mama mmepika nini leo? leo basi. Unaonaje? Wacha nitoe hizi masocks. Kabisa. We have to talk like that. Good to see you, bro. Good to see you. Naona hata umenona bwana. Hey. Asante. That's good. Nadekezwa if you know what you mean. If you know what I mean. Yes. Yeah. Nadekezwa. Yeah. Au oui. Penda. Kwa lugha ya Kimombasa ukisema wadekezwa wabembelezwa. Napambanywa mwanangu. Nakusanywa mimi. Shukran sana for having me. We've worked together for so long. Yes. How is radio doing? Radio is good. Tunaendelea tu, tunasukuma. It's been a tough journey. It's been a while. I mean, coming from where we've started, from where radio was a few years back to now, it keeps changing. It keeps evolving. It's becoming more scientific than it used to be. You don't feel like it's been attacked by the new social media era? Yes, it has. I mean, if you look over the last few years, internet use in Kenya has gone up. Yeah. Social media, that includes now social media, websites, I mean everything. So you find that is eating into the numbers for radio and also for TV and also other mediums. In fact, I believe in a few years, we won't be reading newspapers anymore. Yeah. Even radios, if people are not careful, people will not be, because people are always on their phones. Yeah, I know. But however, I think radio will survive. I mean, if you think about radio is like the cockroach of media. Okay. Yeah, there will always be a need for radio, no matter how you look at it. I mean, even in Europe, what they're doing in Europe and places like the US is that instead of the radio stations shutting down, they're consolidating. Okay. So they're all coming together to form these conglomerates that basically run radio. When I used to work on KISS. Yes. At KISS. Many people, and it's a complaint that is out there. Yeah. We have so many people in campus right now who are studying communication. Yeah. They want to be journalists, they want to be hired on radios, they want to do the jobs that you do. Yes. But they don't get to get those opportunities. Is the Mike Mondos, is the Maina Kageni, is the Shafiweru, is the Jalangos. Yeah. And, you know, Siko Ubaya, most of those people have not done communication. Why is it that? Why is it that people waste so much time studying and then the people that are getting the jobs, they're giving the jobs to the talents? Because I think there's I don't know about why other people don't get. I cannot really give a reason for that, but there's a certain assumption people make when it comes to radio, and people believe that you will just walk into a studio, you will turn on your microphone and you will talk. Okay. And everything will work out, and all of a sudden you're a personality. But I've done voice tests and demos with a lot of people who've had masters in communication. But the minute you turn on the mic, there's a certain fear that comes with it. It's just like you and comedy. Yeah, I know. There are people who are funny with friends. They are extremely hilarious. But the minute you give them a microphone and told them, make a crowd laugh, they shrink. You just have, there's a lack of confidence in the market, let me put it that way. Okay. A lot of people have the passion for it, but when you put them there and you tell them, okay, now let's do it with you, I mean, there's a fear that comes in, and people refuse to work on their art. They forget radio is not just talking, but it's a constant work or personal involvement where you work on something, you keep working on it, and you keep working on it until you perfect it. I think it's in everything. Yes, exactly. But there's a young person who is at home right now. Yeah. They've done all that you've said, but they're kind of giving up. What do you have to tell them? Wanna give up on easy jobs, manze? Mimi ni kama sasa wacha hata sasa niende nursing sasa. I think this is the time when we can never have excuses when it comes to radio. Okay. If you can come up with content, people are consuming content left, right, and center.
There are people who are sitting down and literally recording their own things on their phone and uploading them. There are people who are using their phones to do a lot to create their own following. There is now online radio that's picking up, and I believe in a few years, online radio will be the biggest phenomenon. Podcasts are there where you can start highlighting your talent. And once you start doing that, what it does is that it gives you that amount of time to practice, so that by the time a mainstream media house comes in, you're already seasoned and you're already coming in with something that you're bringing into that station. Yeah. So I think use every single medium you can, but just create something that you can give people to consume. And once they start consuming it, that opens up doors that you'll not believe. I read an article the other day. I think it was you complaining, saying people should stop comparing you to Maina Kageni. Yeah, kabisa. Kwa nini bwana? No, Maina is Maina. It's like me comparing you to Butita or to someone else. Maina is Maina. Maina did his thing. He's done his thing. He's achieved great. I don't think there'll be very few names like Maina Kageni. I think some that I can recognize from the past that I respect to this day are like people like Edward Kwach, for instance. I think he was one of the best radio presenters in the country. Maina Kageni is one of them. Those ones are icons and they will never be replaced. So watu wache Maina ikuwe Watu Maina. wache Maina kwe Maina. It's just But coincidental. let me ask that you, we- juu na sound ni kama unamjua sana. Hivyo vile anakuanga ndio wako umama hiyo. Hivyo Umama Gia. No. Maina. nileo Kingangi anakuanga ni hivyo juu namjua. Eh, Akiingia radio naonanga ni kama Kingangi is kichwa mad. inaruka. Because I don't understand. Yeah. Let me tell you what they normally do. So when Maina mimi ni Kingangi. Yeah. So let a topic. Anzisha tu topic yote uone vile Nianzishe Kingangi yote. anafanya. Any topic. Sema young people want there is a lady here who said that she can ma stories zenu kwanza zinakuanga mbaya sana. Yeah. Wanasemangaje classic 105? We, There is a lady who wants to sleep with the best friends wa bwanake. okay. So you're listening to Classic 105, your station for good times and great hits. We Yeah. just enjoyed some Spagna with Call Me. Asiwe. It's time for us to get into our morning conversation. Mwalimu. Yes. So we got a call yesterday. Akiao. And what happened is this lady has confessed Confessed. and basically said that over the years she has been admiring Oui. her brother-in-law. It's now been about 10 years. She's just been sitting down admiring her brother-in-law. Kayamba. It's like Kingangi anakuanga amelipwa kuongea ujinga kwa studio. Yeah, But yeah, let me ask you those stories. When do you say those people who call? Do you say nakuanga stage manager? No. It's not stage managed. People have to see Yes, there's a lot of issues. I'll give you a very, very interesting one I got over Christmas. When I was doing the show, this lady called in and told me and basically said that she wants to encourage, she's thinking of firing her maid. And the reason why is because the maid has refused to sleep with her husband. Huh? Yes. What she wanted was because she was a very busy woman. She's always traveling. Oh, anataka mzee akuwe busy. So she doesn't want the mzee to keep going out there. Okay. At least this maid namujua. Okay. So she mzee was cheza trying hapo. to, anataka, the mzee is ready and willing, but So, the wait, maid so has refused. She fired ni mambo na zero grazing kabisa hataki. Sasa hataki itoke nje ya nyumba. Wow. Na dema akakataa. So the maid had refused and she was thinking that when they go to Geshagi for Christmas, amwache huko kule alimtoa. So najua watu wa Twitter hapa unawatuona wanauliza kama uko na namba yake bado ya huo mama. Ni kama kuna watu wanaweza- No. Haya tuwezi piana namba hizo kwa that's serious. crazy. But Kenyans have problems. In that show, when you walk in, the first thing that happens when you turn on because when you have your 3 machines in studio, and when you turn on your phone lines, your whole screen lights up. These are inapiga- Kenyans calling one person after the other, trying to tell you their issues, one person after the other. Now so and then after they tell the story, that's So it. they tell their stories. What we do is, if the case is very serious, like I've gotten calls of, for example, a young girl who was coming to Nairobi for high school and was being abused by the uncle. And in that case, of course, we had to give professional help where we can recommend, we can take her details, where she lives, and we get relevant organizations to come and help.
But there are other situations that are just between you and your wife. Now, literally, what am I supposed to do? If you tell me you're trying to get your man to come home at 4 p.m. instead of 4 a.m. Hapo huwezi msaidia. Now what can I do? Lakini kuna zingine unaweza panga. Yeah. Kuna zingine. Kama for example tuseme bibi yako ana complain that akikuintroduce kwa marafiki zake. Yes. You know the way they normally like doing? Like, because we just got married, I'll introduce you to my other married friends. Yeah. Kama kitu kama mtu akikwambia, huyu msanii nilimpeleka kwa rafiki zangu, hataki kusikizana na rafiki zangu, bwana ya Mose ni engineer, bwana ya Mary ni engineer, bwana ya nani ni alikuwa anacheza na Oliech. So what you need to do in such situation, tangine nipigiange ndakusaidia. Okay. Waacha kuintroduce bwanako kwa hawa wanaume wameo. Introduce kwa wasichana wenzako. Sawa. I think I'll take your number. Lakini I have your number. Next time nakupigia tu. Nakwambia chipukizi saidia madam hapa hivi. Bro, what's next for you? Well, what's next? I think there's only one more thing that's left for me in radio. I really want to do my own breakfast show soon, because right now my official show is on Drive with Terry Mwikamba. I really want my own breakfast show, and I think when that happens, give it a few more years and then hang my boots for radio and say kwaheri. It's appreciate Mike Mondo. Thank you so much, bro, for coming. Shukran sana. Appreciate. I was happy to talk to you. Yeah. Salimia Patrick kwako na Caroline Motoko, Mainaka Geni na Kingangi. Wote wasalimia sana. Nitawasalimia. Thank you so much for coming. Shukran kabisa. Asante sana. Yes. Let's appreciate Mike Mondo one more time. Asante sana. Asante. Thank you so much. So that's Mike Mondo. is a good friend of mine, very talented. Alikuwa ananifanyia voices nikiwa kitambo, sikuwa na kitu. Alikuwa anazifanya for Prombono. And yeah. Thank you so much. Watu wa nyumbani ambao wanatizama, nimeambiwa nisipo big up wataleta mambo. DJ Moz. Bro, unachezanga wapi? Mimi hucheza kwa clubs. On Friday and Saturday niko Pelican, Kiabu Road. Weekdays naendanga free. Okay. Clearance, that is.